Done. So very good morning everyone. So till now we already completed 5 problems, right? Next problem number 6. Problem number 6. From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as at that date. Trading account, P&L account, balance sheet prepare cheyali. And all working should form part of your answer. Creditor, sundry expense outstanding, sundry assets, inventory, cash in hand and cash at bank. Combined gichadamu. Cash in hand and cash at bank. Trade debtors and details related to the transactions in the year. But trade debtors opening information ledu. But there is a closing information, that is 17,870. Cash and discount credited to debtors. Collection from debtors and discount allowed to debtors combined is 64,000. Sales return, bad debt, sales total, cash and credit 71,810. Discount allowed by trade creditors, nothing but discount received. Discount allowed by trade creditors and creditor manaki discount allow chesaru and we received discount from creditors. Purchase return, additional capital paid into bank, realization from debtors paid into bank, ante collection from debtors paid into bank is 62,500. Indaga collection and discount rendu kalpi 64 and we received only 62,500 and balance 1,500 and discount allowed to debtors. Cash purchase, cash expenses, paid by check for machinery purchased, household expense, nothing but drawings drawn from bank, cash paid into bank, cash withdrawn from bank, and cash in hand closing balance, and checks issued to trade creditors. Payment to creditors. Payment to creditors. Okay, I am prepare cheyalama. Trading, P&L and balance sheet. Okay, 1.5 page trading P&L balance sheet ki space maintain cheyandi. Remaining anta working note ki. Working note. ట్రేడింగ్ అకౌంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సఫిషియంట్ ఉందో దానికోసం వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, నోట్ చేయండి. ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Trading and profit and loss account of Mr. Manoj. Trading and profit and loss account of Mr. Manoj for the year ended 31st March 2022. 31st March 2022. Particulars amount. First, trading account debited with opening stock. Question lecture opening stock చూడండి. Tell me opening stock 8,040 rupees. ₹8,040. Next in note trading debit items.
పర్చేజెస్. మా ఇక్కడ పర్చేస్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ పర్చేసా, ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేసా? బోత్ క్యాష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్. సో 2 పర్చేజెస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో పర్చేస్ చూడండి అమ్మా. దెర్ ఇస్ ఎ క్యాష్ పర్చేస్. హౌ మచ్? 1030. సో 1030 క్యాష్ పర్చేస్ ఉంది. మరి క్రెడిట్ పర్చేస్ ఉందా? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఉందా? we need to identify the credit purchase. Credit purchase identify చేయడానికి స్కోప్ ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్ బ్యాలెన్స్ 15,770, క్లోజింగ్ క్రెడిటర్ బ్యాలెన్స్ 12,400. 12,400. సో క్రెడిటర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే క్రెడిటర్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందో అవన్నీ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మనకి క్రెడిట్ పర్చేస్ అవుతాయి. స్టార్ట్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. మా క్రెడిటార్స్ అసెటా లయబిలిటీ? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్? 15,770. నౌ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో క్రెడిటార్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. క్రెడిటర్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడ చూడండి. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై క్రెడిటార్స్. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ పెట్టి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంటా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. మా క్రెడిటర్ మనకి డిస్కౌంట్ అలౌ చేశాడు అంటే మనం క్రెడిటర్కి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. అండ్ ద డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ ఎ గెయిన్, ఇన్కమ్, ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. అండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 700. నెక్స్ట్ క్రెడిటర్ రేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్చేస్ రిటర్న్. పర్చేస్ రిటర్న్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ రిటర్న్. ఇంకొకసారి చెప్పండి. మనం పర్చేస్ చేసిన గుడ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చాము అంటే క్రెడిటర్కి ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. పర్చేస్ రిటర్న్ నేను ఆపోజిట్ పర్చేస్. పర్చేస్ అంటే ఎక్స్పెన్స్, పర్చేస్ రిటర్న్ అంటే ఇన్కమ్, ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. సో క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు purchase return account. How much? 400. Next, cash purchase వస్తా అక్కడ. No. Cash expenses paid by check for machinery purchased, household expenses, cash paid into bank, cash withdraw from bank, cash in hand, and checks issued to trade creditors. నోట్ చేయాలా లేదా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ చెక్ ఇష్యూడ్ టు ట్రేడ్ క్రెడిటర్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 60,270 rupees. 60,270 rupees.
60,270. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్. క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్ ఎంత? 12,400. మా డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. హౌ మచ్? 12,400. అయిపోయినాయి కదండి, పోస్టింగ్ ఇచ్చినాం. సో బ్యాలెన్స్ చేయండి. టెల్ మీ టోటల్. 73,770. Now tell me difference. 58,000. Now entry for that 58,000. Purchase account debit to creditors account. So by purchases account. How much? 58,000. Cash purchase question లోనే ఇచ్చారు. Credit purchase by preparing creditors 58,000 వచ్చింది. So cash purchase how much? 1,030 plus credit purchase 58,000. Refer working note number 1. Make a working note 1 and note చేయండి. Tell me total purchase. 59,000. And there is a purchase returns. Purchase return ఉంది కదా, మైనస్ చేయాలా లేదా? చేయరా? ఆపోజిట్ సార్ రాస్తారా? ఆల్రెడీ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అయిందమ్మా? క్రెడిటార్ అకౌంట్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి? ఓవరాల్ పర్చేస్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అవునా కదా? ఓవరాల్ పర్చేస్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అక్కడ పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ చేసామా? మైనస్ చేయలేదమ్మా. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ క్రెడిటార్ అకౌంట్లో ఇది కన్సిడర్ చేయకుండా ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి, మైనస్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 400 దీంట్లో ఉందా లేదా? చెప్పండి. ఉంది కదా. ఈ 58,000 ఇక్కడ నోట్ చేసాం మనం. మరి 400 మైనస్ చేయాలా లేదా? చెప్పండి. ఇక్కడ డెబిట్లో ఉన్న 400 దీంట్లో ఉంది అంటే పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు మైనస్ చేయాలి అక్కడ. మరి ఇక్కడ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసింది ఓన్లీ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ పర్చేస్ రిటర్నా? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ పర్చేస్ రిటర్నా? నో. టోటల్ పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. టోటల్ పర్చేస్ నుంచి పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి. టోటల్ పర్చేస్ నుంచి పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. యాక్చువల్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. ఓకేనా? ఇక్కడ పర్చేస్ రిటర్న్ పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేస్తావు నువ్వు. ఇక్కడ నువ్వు నోట్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటి చెప్పండి? పర్చేస్ టు క్రెడిటార్స్, క్రెడిటార్స్ టు పర్చేస్ రిటర్న్. పర్చేస్ నుంచి పర్చేస్ రిటర్న్ మైనస్ అయిందా? అవ్వలేదు కదా. క్రెడిటార్ అకౌంట్లోంచి మైనస్ అయింది, అంతేనా? క్రెడిటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ అయిందంటే ఏంటి? పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిటార్ నుంచి మైనస్ అయింది. మరి పర్చేస్ నుంచి మైనస్ అయిందా? అవ్వలేదు. మనం మైనస్ చేయాలి. సింపుల్ వచ్చి అక్కడ క్రెడిటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ అయింది, పర్చేస్ అకౌంట్లో నోట్ చేసామా? క్రెడిటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ అయిందంటే క్రెడిటార్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ అయింది. మరి పర్చేస్ నుంచి మైనస్ అయిందా? నో. నువ్వు మైనస్ చేయాలి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్స్. How much? 400. Now tell me net purchases. 58,630. అర్థమైంది? అది క్రెడిటార్లోంచి డెబిట్ అక్కడ అయిందంటే క్రెడిటార్ అకౌంట్లోంచి నువ్వు తీసేసావు. నాకు కావాల్సిన పర్చేస్ అకౌంట్లోంచి మైనస్ అయిందా? నో. మనం మైనస్ చేయాలి.
క్రెడిటార్ అకౌంట్ వేరు, పర్చేస్ అకౌంట్ వేరు. ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి పర్చేస్ అకౌంట్. ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి పర్చేస్ అకౌంట్. లేదు సార్ డౌట్ వస్తుంది అనుకుంటే చెప్పండి, పర్చేస్ అకౌంట్ ఉంది. ఎగ్జామ్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చూడండి. పర్చేస్ అకౌంట్, క్యాష్ పర్చేస్ ఎంత? టు క్యాష్ 1030. క్రెడిట్ పర్చేస్ ఎంత వచ్చింది? 58,000. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ 58,000. పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్, క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత? 400 బై క్రెడిటార్ అకౌంట్ 400. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ ఐడియా ఉన్నాయా? పర్చేస్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ని పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. పర్చేస్ అకౌంట్లో ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్? 59,030. పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్లో ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్? 400. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే 59,030 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, 400 కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మరి ఇది ఏ అకౌంట్ అమ్మా? క్రెడిటార్ అకౌంట్. క్రెడిటార్ అకౌంట్లో పర్చేస్ రిటర్న్ అడ్జస్ట్ అయింది, బట్ పర్చేస్ అకౌంట్లో అడ్జస్ట్ అయిందా? నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేసావు పర్చేస్ రిటర్న్ టు పర్చేస్ అని? నో. బట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పర్చేస్ రిటర్న్ని నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించాలి, అవునా కదా? నెట్ పర్చేజెస్ చూపించాలి, నెట్ పర్చేజెస్. ఓకేనా? సో అందుకే పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్, పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ ఎనీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడమ్మా. ఫ్రైట్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, ఆక్ట్రాయ్, ఏమన్నా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్? నో. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ బై సేల్స్. బై సేల్స్. గివెన్ సేల్స్ ఇచ్చారా? క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ కంబైన్డ్కి ఇచ్చారా? ఎంత? 71,810. ఇప్పుడు నేను బ్రాకెట్లో క్యాష్ సేల్స్ ఎంత, క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంత సపరేట్గా రాయాలి నేను. మరి సపరేట్గా తెలుసా మనకి? ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇచ్చారా క్యాష్ సేల్స్ సపరేట్గా, క్రెడిట్ సేల్స్ సపరేట్గా కానీ ఇచ్చారా? నో. Now to identify cash sale, we need to prepare cash account. And to identify credit sales, we need to prepare debtors account. We need to prepare debtors account. మళ్ళీ listen careful, analysis చూడండి. డెటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనకి క్రెడిట్ సేల్స్ వస్తుంది, క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే క్యాష్ సేల్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు డెటార్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా చూడండి. ఓపెనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓపెనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నో. అంటే నువ్వు డెటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్డం తెలియదు, అండ్ డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్స్ కూడా తెలియదు, తెలుసా? నో. అంటే నువ్వేం చేయాలి? ఏదైనా ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసి ఇంకోటి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అవుతుంది, ఇంకోటి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. విల్ టేక్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ క్యాష్ సేల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ టోటల్ సేల్స్ ఉంది, టోటల్ సేల్స్ మైనస్ క్యాష్ సేల్స్, విల్ గెట్ క్రెడిట్ సేల్స్. అప్పుడు అది డెటార్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా? చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. మరి క్యాష్ అకౌంట్లో క్యాష్ సేల్స్ కావాలి అంటే క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, క్యాష్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, అవునా కదా? మరి గివెన్ క్యాష్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 1200. మరి అదే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ కంబైన్డ్గా ఉందమ్మా, 6,960 అని. మరి క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ సపరేట్ కావాలి అంటే అందులో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలియాలి నీకు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలియాలి. అప్పుడు ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిడక్ట్ చేసి విల్ గెట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనము టు ఐడెంటిఫై క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ సపరేట్లీ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ డెటార్స్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. 3 అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఉన్న జనరల్ ఎంట్రీస్ అన్ని 3 అకౌంట్స్లో పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఏమేమి అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్, డెటార్స్ అకౌంట్. సో క్యాష్ బ్యాంక్ 2 కాలం క్యాష్ బుక్ చేసినట్టు నోట్ చేసేద్దాం. క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ 2.
సింపుల్గా మళ్ళీ సపరేట్ లెడ్జర్స్ కాకుండా ఒకటే లెడ్జర్లో పర్టికులర్స్ క్యాష్ కాలం బ్యాంక్ కాలం, పర్టికులర్స్ క్యాష్ కాలం బ్యాంక్ కాలం. ఓకేనా, డన్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. ఈ ప్రాబ్లం ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లం చెప్తే ఈరోజు సరిపోద్ది టైం. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. పర్టికులర్స్ క్యాష్ బ్యాంక్. Cash and bank. Working note number 3. Debtors account. మా క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ డెటాస్ అకౌంట్ బోత్ ఆర్ అసెట్స్. రెండింటికి డెబిట్ బ్యాలెన్సే ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. సో 2 balance brought down, by balance brought down, 2 balance brought down. So cash and bank account lo debit side 2 balance brought down, and debtor account lo debit side 2 balance brought down. తెలుసా మీకు క్యాష్ సపరేట్గా బ్యాంక్ సపరేట్గా పోనీ డేటాస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏది తెలియదు, కానీ దేర్ ఈజ్ ఏ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. మనకి కంబైన్డ్గా 6,960 అని తెలుసు. కంబైన్డ్గా క్యాష్ బ్యాంక్ రెండు కంబైన్డ్గా 6,960 అని తెలుసు. సపరేట్గా తెలుసా? తెలీదు. అలా ఉంచండి, లాస్ట్లో నోట్ చేద్దాం, అది సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని క్యాష్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్, డెటార్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. నో, అగైన్ మళ్ళీ క్వశ్చన్. క్రెడిటార్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అసెట్స్, ఇన్వెంటరీ, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, బ్యాంక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా మన దగ్గర 8,080. లాస్ట్లో నోట్ చేద్దాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరు కామన్గా మర్చిపోయే పాయింట్ అంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ రాయరు. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఒకవేళ ఓపెనింగ్ రాసిన లాస్ట్లో క్లోజింగ్ రాయడం మర్చిపోతారు, అది మర్చిపోవద్దు. ఓకే. నౌ details relating to transactions in the year. Cash and discount credited to debtor. Cash and discount credited to debtor. And the 64,000. And the cash collection from debtor and discount allowed to debtor. Rendu combined again the 64,000. I think in that 64,000, whatever cash collected from debtor is deposited into bank. And the deposit is 62,500. అంటే నీకు కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ 62,500. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. టెల్ మీ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, డెటార్ అకౌంట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. పోస్టింగ్ ఇచ్చేయడం ఎంత? 62,500. బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 debtors. Two debtors account and the 62,500. 62,500. And the same should be reflected in debtors account. Debit side or credit side? Credit side. Emo note cheyali. By bank account.
62,500. 62,500. Again, now tell me discount allowed to debtor 1500. Entry. Discount allowed account debit to debtors account. మాకు 1500 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 64,000 minus 62,500. 64,000 minus 62,500. ఇక్కడికి ఆ ఎంట్రీ అయిపోయింది పోస్టింగ్. డన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలమ్మా? P&L. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ tell me entry for sales return. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. మరి పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా, ఇక్కడ డెటార్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమని ఇస్తున్నాము పోస్టింగ్? బై సేల్స్ రిటర్న్. బై సేల్స్ రిటర్న్ హౌ మచ్? 1450. అగైన్ ఈ సేల్స్ రిటర్న్ ఏం చేయాలమ్మా? సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ బై బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? వివేక్ ఎంత రాలేదా ఈరోజు? ఓకే ఫైన్. బ్యాడ్ డెట్ కదా, ఓకే ఫైన్. ఎంతమ్మా? 420. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్. మళ్ళీ బ్యాడ్ డెట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. నెక్స్ట్ సేల్స్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ ఎంతమ్మా? 71,810. క్యాష్ సేల్స్ ఏమో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ అని నోట్ చేయాలి. క్రెడిట్ సేల్స్ ఏమో డెటార్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ అని నోట్ చేయాలి. తెలుసా మనకి సపరేట్గా? దానికోసం ఈ తంటలన్నీ సపరేట్గా ఉంటే అసలు ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది సపరేట్గా తెలియడం కోసం ఇంత చేస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఇక్కడ ఏమైనా? నో. పర్చేస్ రిటర్న్? నో. అడిషనల్ క్యాపిటల్ పెయిడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ to capital account. How much? 8,500. 8,500. Next realization of debtors paid into bank. Already post chesama leda? Bank account debit to debtors. Next cash purchases entry cheppandi. Purchase account debit to cash account. So cash account lo credit side by purchases. How much? 1,030 rupees. Next cash expenses entry. Expenses account debit to cash account. So by expenses account how much? 9,570. Next paid by check for machinery purchased entry. Machinery account debit to bank account. How much? ఏం మిషన్ కొన్నారు? 430 పెడితే 430. Next household expenses drawn from bank entry. మా household expense అంటే drawings drawn from bank entry. Drawings account debit to bank account. How much?
3,180. Next, cash paid into bank. Cash deposit into bank entry. Bank account debit to cash account contra entry. Cash deposit into bank. Bank account debit side to cash. Cash and credit side by bank. Antena. So bank account debit side note generated to cash account. How much? 5,000. 5,000. Bank account debit side note just to cash. Again the same credit side by bank. Ekadamma? Cash column. How much? 5,000. Next, cash drawn from bank. Cash withdrawn from bank. Cash account debit to bank account. So cash account debit side to bank. How much? 9,240. Bank account credit side by cash. $9,240. Done. Next, checks issued to trade creditors. Check issued to trade creditors entry. Creditors account debit to bank account. So credit side by creditors account. And the 60,270. 60,270. Next thing pending, closing balances. My closing balance of cash and the 1200. Cash account closing balance ante debit side credit side? Credit side. Debit balance in credit side. Debit balance ade ekka nojjale credit side nojjale. So by balance carried down. How much? 1200. మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ కంబైన్డ్గా తెలుసా తెలీదా? ఎంత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్? 8,080. ఆ 8,080లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1200. నౌ టెల్ మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 6,880. అంతేనా? మా కంబైన్డ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 6,880. అండ్ అదే క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇచ్చారు 1200. క్యాష్ బ్యాంక్ కంబైన్ చేస్తే 8,080 రూపీస్ వస్తుంది. ఓన్లీ క్యాష్ అయితే 1200. ఇప్పుడు ఓన్లీ బ్యాంక్ కావాలి, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ కదా. ఎంత? 6,880. సో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 6,880. ఎలా వచ్చిందో మాది? 8,080 మైనస్ 1200. 8,080 minus 1200. ఎంతమ్మా? 6,880. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? క్యాష్ సేల్స్ కావాలి మనకి. సరే, ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టోటల్ చేయండి. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 80,000. టోటల్ ఎక్కువ డెబిట్ సైడ్ వస్తుందా క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుందా? క్రెడిట్ సైడ్. టోటల్ ఎంత? 80,000. టోటల్ మీ డిఫరెన్స్ 4,000. ఎక్కడది? డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లేదు కదా మనకి. సో నౌ బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్
1000 అంతేనా? బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 4000. మాకు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? జస్ట్ డిఫరెన్స్, డెబిట్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీకు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ కంబైన్డ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసు ఎంత? 6960. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కదా, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ కంబైన్డ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 6960. ఆ 6960లో బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 4000. నౌ టెల్ మీ క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 2960. 2960. అక్కడ 2960 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 6960 మైనస్ 4000. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇదే ఆర్డర్లో చేసుకోవాలి. నువ్వు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ సార్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేదు సార్ క్వశ్చన్లో, ఎట్లా రాసినాం సార్ అని డౌట్ వస్తుంది. వితౌట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. తర్వాత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. దెన్ యుల్ గెట్ క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. టెల్ మీ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ క్యాష్ అకౌంట్ 16,800. డిఫరెన్స్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ 4,000. ఆ 4,600 ఏంటమ్మా? క్యాష్ సేల్స్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో క్యాష్ సేల్స్ ఈస్ 4,600. క్వశ్చన్లో మన దగ్గర క్రెడిట్ సేల్స్ ఉందా లేదా? సో టోటల్ సేల్స్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు కంబైన్డ్ సేల్స్ ఉంది. ఎంత? 71,810. దిస్ ద టోటల్ సేల్స్. ఇప్పుడు ఆ 71,810లో క్యాష్ సేల్స్ తెలుసు మనకి ఎంత? 4,600. నౌ టెల్ మీ క్రెడిట్ సేల్స్ 67,210. ఆ క్రెడిట్ సేల్కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. డెటార్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయండి దాన్ని. సో 71,810 minus 4,600. Then you'll get 67,210. 67,210. డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాసామా? రండి, డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 17,870. Now do balance. Total of credit side 83,000. 83,740. Now tell me opening balance 16,530. ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. ఈజీగానే ఉంది కదా థాట్ ప్రాసెస్. లైక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఏది వస్తుందో తెలియాలి. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. సింపుల్గానే ఉంది కదా. మా సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ నేను క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను సేమ్. రైట్ 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 కరెక్ట్. ఎస్ సార్, అవును. కంబైన్డ్కి ఇచ్చారు డిఫరెన్స్. బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తెచ్చుకొచ్చాం. కంబైన్డ్కి ఇచ్చారు డిఫరెన్స్ క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. క్యాష్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ క్యాష్ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ ఇచ్చారు. టోటల్ సేల్స్ నుంచి క్యాష్ సేల్స్ డిడక్ట్ చేసి విల్ గెట్ క్రెడిట్ సేల్స్. సో డెటార్ అకౌంట్లో 2 సేల్స్ అని నోట్ చేస్తాం.
సో బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డేటాస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇదే వర్కింగ్ నోట్ మీరు సెల్ఫ్గా చేశారనుకోండి, ఏంటిది ఏంటయ్యా ఇది, మేమే విన్నామా క్లాస్, ఇది మేమే రాసామా అనే ఫీలింగ్ తీసుకొస్తుంది. బట్ ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి ఫ్లో అలవాటు అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ ఇస్తే సేమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారమ్మా, వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు. నెంబర్స్ ఏమో చేంజ్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఆ న్యూ స్కీమ్లో నెంబర్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యారు. 2018లో సిలబస్ మారింది. 70% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సిలబస్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు 70% బుక్లోంచే వచ్చేస్తాయి మా క్వశ్చన్స్. ఇంకో 30% బుక్లోంచే వస్తాయి. నెంబర్స్ నేమ్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, 1 or 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాడ్ ఆర్ మైనస్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ టైం 2018లో సిఏ ఫౌండేషన్ ఎంసీక్యూస్ నుంచి థియరీకి వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు సిపిటి ఎంసీక్యూస్ ఉండేవి. సో 2018 ఆన్వర్డ్స్ థియరీ అయిపోయింది, అకౌంట్స్ అండ్ లా. అప్పుడు ఐసీఏ బుక్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అవే క్వశ్చన్స్ 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చేసినాయి. నువ్వు ఐసీఏ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటే అది ఇప్పుడు కూడా అంతే, అలాగే వస్తాయి పేపర్స్, అందులో డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మెటీరియల్ చేయండి, ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? దెన్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చేయండి చాలు. మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కావాలి అనుకుంటే అవి మేము ఎగ్జామ్ పెడతామమ్మా. ఎగ్జామ్లో ఏమైనా కొత్త క్వశ్చన్స్ ఉంటే అప్పుడు కీ పేపర్ చూసుకొని చేయండి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దెన్ సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డేటాస్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు నోట్ చేసాడమ్మా, సేల్స్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్, అందులో క్యాష్ సేల్స్ ఎంత 4600 ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంత మీకు అనిపిస్తారు. ఆల్రెడీ కంబైన్డ్ గెట్స్ డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయొచ్చు కదా. నువ్వు డైరెక్ట్ అమౌంట్ అక్కడ నోట్ చేసినా కానీ నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్. కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు, క్యాపిటల్ చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటర్ కావాలి నీకు, కావాలా లేదా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటర్ కావాలంటే ఎగైన్ ఆ అకౌంట్స్ అన్నీ చేయాలి నాకు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెటర్ కావాలంటే క్రెడిట్ సేల్స్ తెలియాలి, క్రెడిట్ సేల్స్ తెలియాలంటే క్యాష్ సేల్స్ తెలియాలి, క్యాష్ సేల్స్ అంటే క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తెలియాలి, క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తెలియాలంటే బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తెలియాలి. అప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది. దెన్ సో టోటల్ సేల్స్ 71,810 rupees. Minus sales return, how much? 15? 1450. Now tell me net sales. 70,360. Next, buy closing stock. 11,000. Do gross profit ఎంత? 14,810 rupees. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఒకటి అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ P&L, తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్.
So 14,810. Now all expenses debit, all incomes credit. Now, tell me list of expenses. To bad debts. Question order wise చూద్దాం. Order wise. First ఏమో sundry expense outstanding అని ఉంది. And question లో cash expenses paid. Paid ఎంతమ్మా 9,570. That is payment, but we need expense. That is payment, we need expense. No pages 9,570. But current year still there is a outstanding of rupees how much? 330. And there is a last year outstanding of rupees 600. So add current year outstanding minus last year outstanding. Not for profit or nation. Lo receipt payment is the income and expense identify చేస్తారు కదా, అవునా కదా? సో పేమెంట్ ఏం చేయాలి? మా కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ యాడ్, అగైన్ లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ మైనస్. అంటే ఇప్పుడు నీ యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 9,570 plus 330 minus 600. How much? 9,000. Good morning. Yesterday at 90. 9,570 plus 330 minus 600. Plus 600 minus 330 చేసామమ్మా. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు డెటార్ అంటే ఏమో డిస్కౌంట్ అలోడా డిస్ట్రిబ్యూటా? డిస్కౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు డెటార్. డిస్కౌంట్ క్రెడిటెడ్ అంటే డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అమ్మా, బట్ హియర్ డిస్కౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు డెటార్ అంటే మనం డెటార్కి ఇచ్చాం డిస్కౌంట్. దట్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ అలోడ్. ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? డెబిటా క్రెడిటా? సో టు డిస్కౌంట్ అలోడ్ how much? 1,500. Next, bad debts and the 420. Next, my discount allowed by trade creditors. Discount allowed or discount received? Discount received. Debit or credit? Credit. So by discount received. How much? 700. Next, purchase return adjusted, additional capital adjusted, realization from debtors, cash purchase, cash expense already adjusted, machinery purchased paid by check, household expenses, cash paid, cash drawn, cash in hand, checks issued. So అన్ని ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ఇన్కమ్స్ అయిపోయినాయి కదా, బ్యాలెన్స్ చేయడం. $15,000. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 4,290. 4,290. Transfer to capital. Balance sheet కాదు, transfer to capital.
Done. Next. Balance sheet of Mr. Manoj as on 31st March 2022. Liabilities amount, assets amount. Current year వర్కింగ్ నోట్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అని నోట్ చేస్తాం మనం. First, tell me list of assets. Sundry assets. My year end, year beginning, year end. Tell me list of assets. Sundry assets 12,040. 12,040. Next. Inventory in trade 11,120. $11,120. Next. Cash in hand and bank. మీకు మనం కావాలంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ సపరేట్గా, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ సపరేట్గా నోట్ చేయొచ్చు. సపరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, లేదంటే కంబైన్గా నోట్ చేయొచ్చు. ఎంతమ్మా? 8,080 is 1,200 plus 6,680. 6,680 అయినా 880. Next assets. Trade debtors. How much? 17,870. Next. చెప్పండి. అంతేనా? మెషినరీయా? మైకా చూడండి. సన్డ్రీ అసెట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్. దట్ ఇంక్లూడ్స్ మెషినరీ ఆల్సో. దట్ ఇంక్లూడ్స్ మెషినరీ అసెట్ ఆల్సో. మళ్ళీ సపరేట్గా ఏం తీసుకోవద్దు. ఓకేనా? నెక్స్ట్. పేమెంట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారమ్మా క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి. ఇచ్చారా లేదా? నువ్వు క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్లో మనం మెషినరీ కోసం అంత పే చేసామో అని. ఇయర్ ఎండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు కదా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు, మళ్ళీ అసెట్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సరే అలా అనుకుంటే మరి దానికి డిప్రిసియేషన్ ఉండదా? చెప్పండి. మరి ఇచ్చారు డిప్రిసియేషన్? డిప్రిసియేషన్ కూడా మైనస్ అయిపోయి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. దట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్ 12,040. మొత్తం అకౌంటింగ్ అయిపోయింది. మరి ఇక్కడ సింగిల్ ఎంట్రీ తీసామని అసలు అకౌంటింగ్ ఉండదని కాదు, ఇన్కంప్లీట్ అకౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఇన్కంప్లీట్ అకౌంటింగ్. డిప్రిసియేషన్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసి అంటారు. మరి మనం క్రెడిటార్, డెటార్, ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చినామో మరి ప్రిపేర్ చేశారు. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెండింగ్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పెండింగ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఓకేనా?
sundry assets. Done. Next. ఏంటమ్మా? బ్యాడ్ డెట్. డెటార్ నుంచి మైనస్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ, నువ్వు మళ్ళీ మైనస్ చేస్తావా? డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా, డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. మైక్ చూడండి, లిజన్. డెటార్ అకౌంట్ చూడండి, లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఉన్న ఐటమ్స్ నుంచి ఇవన్నీ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాతనే కదా ఇది వచ్చేది. ఇప్పుడు నువ్వు సపరేట్గా మైనస్ చేయాలి ఏమన్నా. ఇక డెబిట్ ఐటమ్స్లోంచి ఇక నోట్ చేసిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ని డిడక్ట్ చేసిన తర్వాతనే 17,870 వస్తుంది. అంటే ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్ అని, ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. బ్యాడ్ డెట్ డెటార్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయినా డెటార్ ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్ అని, నువ్వు మళ్ళీ డెటార్లోంచి మైనస్ చేస్తావా? నెక్స్ట్, లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విత్ ద నేమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. మళ్ళీ నోట్ చేద్దాం లేండి అది, ఓకేనా? మళ్ళీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఓపెనింగ్ తీసుకొద్దాం. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? నెట్ ప్రాఫిట్. యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? 4,290. Next, any drawings in the question? Yes, and the drawings? Minus drawings 3,180. Any additional capital in the question? Yes, how much? Add 8,500 additional capital. $8,500. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై అక్కడ నోట్ చేయాలి. నెట్ అమౌంట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అవుటర్ కార్నర్ నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, లయబిలిటీస్. ఇంకా ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్. హౌ మచ్? 12,400. నెక్స్ట్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. How much? 330. Any other liabilities? No. Next, opening balance sheet. That is statement of affairs. As on 31st March 2021. Statement of affairs as on 31st March 2021.
Liabilities amount, assets amount. First, liabilities. Capital is a balancing figure. Next, creditors. Tell me opening creditors. So trade creditors 15,770. Next, opening outstanding expenses. $600. Next, opening value of assets. Sundry assets 11,610. Next, inventory in trade, how much? 8,040. Next, cash in hand and cash at bank, how much? 6,960. Next, sundry debtors or trade debtors or debtors. And the trade debtors 16,530. Andana total చేయండి. 43,140. Now tell me opening balance of capital. 26,770. And that 26,770 opening capital to the current year balance sheet. Tell me closing capital for current year. 36,380. So tell me total balance sheet 49,000. Mr. Manoj, important question. Done. Next question. ఏంటి సార్ హోంవర్క్ చేస్తారా? హోంవర్క్ చేస్తారా? Doubt? Clear, right? Next question. Solve చేయం. I'll explain the question. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ అడిగితే మీరు చెప్తా ఉండాలి. అవుతుంది మీరు ట్రై చేయండి అని నేను హోంవర్క్ ఇస్తే మీరు ట్రై చేసుకొని రావాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ నాకు రాలేదు సార్ అని చెప్పాలి. అప్పుడు నేను చెప్పాలి, అప్పుడు మీకు రావాలి. లిసన్ మిస్టర్ అనూప్,
runs a wholesale business. Okay. Where all purchase and sales are made on credit basis. And the question lo there is no cash purchase, there is no cash sales. Unna purchase anni credit purchase, unna sales anni credit sales. Done. He furnishes the following closing balances as on 31st March 21 and 31st March 22. Sundry debtor, bill receivable and bills payable. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్. అంటే బిల్స్ రిసీవబుల్ బిల్స్ పేబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా రావాలి. బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్ లయబిలిటీ, బిల్స్ పేయబుల్ డెటార్ క్రెడిటార్. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ బ్యాంక్ అండ్ క్యాష్ అసెట్స్. అసెట్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. నౌ my current year summary of the cash transactions. These are the summary of cash transactions. Now, deposited to bank after payment of shop expenses 600 per month and salary 9,200 per month and personal expenses 400 per month, rupees 7,62,750. మా 7,62,750 రూపీస్ డిపాజిట్ చేశాడంట. క్యాష్ని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాడు. ఎంతమ్మా డిపాజిట్ అమౌంట్? 7,62,750. అయితే డిపాజిట్ చేయక ముందు ఆ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని పే చేసిన రిమైనింగ్ అమౌంట్ అది. టెల్ మీ షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ 600 పర్ మంత్, అది 7,200. నెక్స్ట్ సాలరీ అమౌంట్ 9,200 into 12, 1,10,400. And personal expense drawings 1,400 into 12, 16,800. సో అక్కడ సాలరీ, షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్, డ్రాయింగ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్యాష్ 7,62,750, and that is deposited into bank. Cash deposited into bank entry. Bank account debit to cash account, contra entry posting. Shop expenses paid. Shop expenses account debit to cash account. Salary paid. Salary account debit to cash account. Personal expenses, drawings account debit to cash account. Next, cash withdrawn from bank. Cash account debit to bank account. Cash payment to suppliers 77,200. For supplies, for supplies and for goods and cash payment to suppliers 77,200 for supplies and goods and tell me entry for that. Creditors account debit to cash account and 25,000 for furniture. Furniture account debit to cash account. Checks collected from the customers but dishonored. మనం ఆల్రెడీ కస్టమర్ దగ్గర చెక్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నామంట, అండ్ ఆ చెక్స్ ఇప్పుడు డిజానర్ అయినాయి. డిజానర్ ఎంట్రీ కావాలి. చెప్పండి. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ అయితే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్. రిసీవ్ అయిన చెక్ డిజానర్ అయింది ఇప్పుడు. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. రిసీట్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దామా? డిజానర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై కస్టమర్స్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. బిల్ ఎండార్స్డ్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. Bills discount to 20,000 and discount is 750. Bank account debit, discount account debit to bills receivable account. Bank account debit, discount charges account debit to bills receivable account. Bills matured and duly collected. Cash or bank account debit to bills receivable account. Bills accepted. Creditors account debit to bills payable account. మా బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేసాం, మనం సిగ్నేచర్ చేసాము అని. ఆల్రెడీ దాని ఎంట్రీ అడిగా నేను. బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్, బిల్స్ పేయబుల్ యాక్సెప్టెడ్ అని. బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే బిల్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ అని కాదు. బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే బిల్స్ సిగ్నేచర్ చేసాము అని. మనం సిగ్నేచర్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ఏ పేయబుల్. క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. పెయిడ్ సప్లయర్స్ బై చెక్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌnt. Received 20,000 on maturity of one LIC policy
of the proprietor by check. Received 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check. Bank account debit to drawings. Bank account debit to capital account. Additional capital brought into business. Previous already ఇట్లాంటి వచ్చింది. One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and amount 40,000 is retained in the business. అంటే ఏంటమ్మా క్యాపిటలే కదా. సరే ఇక్కడ రిటైన్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని చెప్పలేదు కదా అంటారా. ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఓనర్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ బిజినెస్ బుక్స్ లోకి ఎందుకు వస్తాము? బిజినెస్ బుక్స్ లోకి వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ రిటైన్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని. ఓకేనా? ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ఇస్ bank account debit to capital account, additional capital during the year. Next, rent received 14,000 by check for the premises owned by the proprietor. Premises owned by the proprietor. Are business lo receive ayindi. Now tell me entry. Bank account debit to capital account, additional capital. Owner personal income business ko vachindi. And owner business ki amount ichchadu ani, capital amount. మా ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ బిజినెస్ పే చేశారనుకోండి, డ్రాయింగ్స్ అని నోట్ చేస్తాం. ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తామా? నో. ఓనర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్కి వస్తే క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ అని నోట్ చేస్తారా? నోట్ చేయాలి. ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ బిజినెస్ పే చేస్తే డ్రాయింగ్స్ అయినప్పుడు, ఓనర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్కి వస్తే క్యాపిటల్ రివర్స్. అంటే ఇక్కడ అడిషనల్ క్యాపిటల్ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాము. వన్ ఈస్ 20,000 మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ LIC అండ్ 14,000 రెంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొపరేటర్ పర్సనల్ ప్రిమైసెస్. నెక్స్ట్, a building was purchased on 30 November 21 for opening a branch for rupees 3,50,000 and some expenses incurred on this building, details of which are not maintained. Building was purchased 3,50,000 and some expense incurred on this building, details of which were not maintained. అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేసామంట, కానీ ఆ డీటెయిల్స్ తెలియదు. పే చేసాము అంటే అది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్లో కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో కానీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నార్మల్ క్యాష్ అకౌంట్ క్యాష్ సేల్స్ కోసం చేస్తాం మనం, అవునా కదా? క్యాష్ పర్చేస్ కోసం క్యాష్ సేల్స్ కోసం చేస్తాం క్యాష్ అకౌంట్. బట్ ఇక్కడ క్యాష్ పర్చేస్ క్యాష్ సేల్సే లేవు అంటే ఏదో ఒక ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ అడిషనల్ పర్చేస్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. Next, electricity and telephone bills paid by cash 18,700 but due is 2,200. అంటే టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 18,700 ప్లస్ 2,200. బట్ అందులో మనం పే చేసింది మాత్రం 18,700. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏమవుతుందమ్మా? అవుట్ స్టాండింగ్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్, టెలిఫోన్ బిల్స్. అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్లెయిమ్ అగైన్స్ ద ఫర్మ్ ఫర్ డ్యామేజ్ rupees 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. Legal expenses paid. Legal expense account debit to cash 17,000. The firm anticipates defeat in the suit. అంటే ఖచ్చితంగా ఓడిపోతాం. ఓడిపోతే లయబిలిటీ పే చేయాలి. ఎంత లయబిలిటీ? 1,55,000. 1,55,000. నెక్స్ట్, గూడ్స్ రిటర్న్ టు సప్లయర్స్. ఎంట్రీ. Creditors account debit to purchase returns account. Next, goods returned by customers. Sales return account debit to debtors account. Discount offered by suppliers. Discount offered by suppliers. Discount received or discount allowed? Discount received. Entry. Creditors account debit to discount received account. Discount offered to the customers. Discount allowed account debit to debtors account. The business is carried on at the rented premises for the annual rent of 20,000 which is outstanding at the year end. Rent expense 20,000 but pay చేయలేదు. Pay చేయాలి. Liability.
అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్. ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ అనూప్ ఫర్ ద ఇయర్ ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date. అన్ని ఎంట్రీస్ వచ్చు కదా, అన్ని డిస్కస్ చేస్తామా లేదా చెప్పండి, మీరు ట్రై చేయండి. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ప్రిపేర్ డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటర్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈ 6 అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? మా డౌట్ వస్తుంది, ఏం పర్లేదు, రేపు క్లాస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తా. రేపు క్లాస్ మొత్తం ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కి అయిపోతుంది, రేపటికి సింగిల్ ఎంట్రీ అయిపోతుంది, ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అంతే. రిమైనింగ్ ఎక్సెస్ మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, రేపు ఈ ప్రాబ్లం ఏమైందో అది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్తానమ్మా. లైక్ డెటార్ క్రెడిటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, టైం పీరియడ్ ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటర్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ బ్యాంక్ 2 కాలం క్యాష్ బుక్లో చేసేయండి ఇప్పుడు చేసినట్టు. ఓకేనా? మా ఐసీఐ బుక్లో ఆన్సర్ ఉంటుంది, ఆన్సర్ చూడొద్దు. ఐసీఐ బుక్ ఓపెన్ చేసి అది చూసి కరెక్టా కదా చెక్ చేసుకోవద్దు, చేసుకొని రండి. బ్యాలెన్సింగ్ చేయకపోయినా వచ్చి పోస్టింగ్ చేయండి, ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని పోస్టింగ్ చేసుకొని రండి. రేపు క్లాస్లో నోట్ చేస్తుంటా కదా, కరెక్ట్ అయితే ఫైన్, అలా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. రాంగ్ అనుకోండి అడ్జస్ట్ చేయండి. లేదు సార్ మాది రాంగ్ అవుతున్న ప్రిజంప్షన్లో ఉంటే రఫ్ బుక్లో చేయండి, రేపు క్లాస్లో ఫెయిర్గా నోట్ చేయొచ్చు. లేదు సార్ మేము రాసుకొని వస్తాం, రెక్టిఫికేషన్ రేపు క్లాస్లో రెక్టిఫై చేసుకుంటాం అనుకుంటే ఫైన్. ఓకేనా? డన్. చాలా మీరు వచ్చి థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.